how we are giving the file permissions to the team members. Let's see this one. So let me get connected to the machine. The point that he sent, don't mind. Distance bar also. See guys here. So here is the use case we are going to be discussed today. For example, we are developing a project for the HDFC. Let's assume. Okay, we are developing the project for HDFC. Yeah, guys, we are developing the project for HDFC. For this one, here we required, suppose now your team members. Suppose now here I'm taking. Okay, these two members are the team members. And suppose now this is your main project folder. Okay, guys, this is your HDFC. This is your main project folder. Okay. Now in this one, so in a project, it's not like that one, only one folder will be there. There are multiple folders for every task which we are going to be working. So it is going to be assigning the task to any team member here. So he is going to be creating a separate folder, and in that folder, the relevant code is going to be written. And suppose now here, this HDFC application, this is a main project folder. All your project source code is available in this. And the team members will be accessing that application. So మీరందరూ ఒక ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ ని మీరు మాత్రమే యాక్సెస్ చేయాలి. అదర్ టీమ్ మెంబర్ షుడ్ నాట్ గెటింగ్ అన్ యాక్సెస్. ఓకే, సో దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అసైనింగ్ ద పర్మిషన్స్ టు ఇట్. ఎందుకంటే ఎనీ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ కోడ్ ఇఫ్ దే ఆర్ మిస్యూజ్డ్ బై ద అదర్ టీమ్ మెంబర్స్, ఇట్ ఇస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ us. So here what we are going to do is I'm going to be using this project folder in this. After this, here complete source code, project source code will be available here. Correct, yes. Next, script files. Okay, DV scripts and many other environmental configuration scripts, everything which are available. So for suppose now here we have application.java file, login.java, and other files will be available under this. Suppose now HDFC application, which is also having another folder. Okay, another folder which we used to be calling this one as
user accounts. This module here we are having savings account. Okay, and reports anything reports.java. Okay, suppose now this folder is there. For suppose now here, let me start the server. AWS ID on the AWS login create different. మరి ఏం చేశారు AWS లో? ఓకే, దాని లోపల ఏం సర్వీసెస్ యూజ్ చేయలేదు. Let me connect it to this machine. Now see guys, here I'm going to be creating the directory here. First thing, I'll need to be creating the users also. So creating the two users and place the two users in the same group need to be created. So here I'm creating one shared folder for the projects where the two users will be accessing. That means the team members should be getting an access. Suppose now here I'm going to be creating one folder. And this is the group. Here I'm going to be creating HDFC. Okay. That is HDFC team. This is your group. Suppose now first I'm going to be creating the user and assigning the passwords to it. So here I'm going to be creating user add Ravi. I'm going to be assigning the password to Ravi. Okay. Next one, user add Vivek. Password. Correct. Two users have created, Ravi and Vivek user has created. The next one, what I need to do, creating the common group using the group add command. So I'm going to be creating the common group for this one. What is the group name we decided here? HDFC. Now here I'm going to be adding group add HDFC. Okay, I've created. To see the list of groups, what is the command? Groups ni chodalante. Okay. Group etc password. Idena? Idena command? చెప్పింది క్లాస్ లోకి వచ్చాక పేజీలు తిప్పడం కాదు. లాస్ట్ 3-4 days నుండి అడుగుతున్నాను కదా, సేమ్ క్వశ్చన్స్. మీరేం 50s లో 60s లో లేరు మర్చిపోవడానికి. To see the list of users, what is the command? List of groups. మనం ఏం చెప్పావు? Cat etc. See guys here.
HDFC team is created and group ID is 1508. Okay. Now come back to this. After I'm creating this group, creating the shared directory, that means main project folder I'm going to be creating. So where I'm going to be creating under the home directory, I'm creating this. Okay. So here, make directory under the store HDFC. Okay, HDFC application. Now see guys here, HDFC application folder is created, main project folder. If you can see, space -L. This HDFC application is as a root user we have created, right? So this is your root user. Okay, this is your root user, and this is your private group. Okay, as a user, whenever you are creating any folder, a private group by default it is created. Okay, they got the user management. Okay. Now what I'll do is I'm going to be change the group name. Root team group. Team group ki change cheyali. Okay, here what I need to do, change group name and path of that folder. So you can arrange as an HDFC team kada manki group ni change chestadu. So change group HDFC team. Okay, home HDFC application project folder. Now if you can see, ls space -L list of files with permission. Now it is changed. Group change in now. Okay, group it is changed for this HDFC application main project folder. Okay. Now I need to be change the file permissions also this here. Okay, so for example, permissions read, write, execute permission. See, for the user, that means owner of that file, that means root user is having the read, write, and execute permission. Group one read and execute permission is there. Correct? Yes. For the group, it is having read and execute permission. For others, read and execute permission is there. Okay. My main agenda enti, so other team members should not be getting an access to your project folder. Am I right or not? మన ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ ని యాక్సెస్ చేయకూడదు వాడు. దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, నేను హెచ్డిఎఫ్సి టీం వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది రావాలి. సో కానీ అదర్స్ కి కూడా రీడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ ఉంది. అదర్స్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వకూడదు కదా. We should not give an access permission to others. So here I'm going to be changing the file permissions here. Guys. Now 770. What is 7 representing? Huh? Correct. So read, write, and execute permission. Octal numbers చెప్పాను file permissions లో. ఒక చెవితో విని ఇంకో చెవితో వదిలేస్తున్నారు. మీకే నష్టం జరుగుతుంది. If you are not practicing it properly, when I'm asking the question, if you are not answering the questions, then it's up to you guys. You are not small kids. డైలీ చెప్తున్నారు, డైలీ మీరు అదే చేస్తున్నారు. ఏం చేస్తుంటారో 24 hours మీరు ఏం చేస్తారో తెలియదు. ఆర్ యూ దాట్ మచ్ బిజీ? 1 hour క్లాస్ అవుతుంది. ఆ 1 hour క్లాస్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఇంకో 1 hour 2 hours పడుతుంది. ఆ 2 hours కూడా మీకు టైం లేదా? ఆర్ యూ బిజీ విత్ యువర్ సోషల్ మీడియా? దెన్ డైరెక్ట్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నా ఆన్సర్ చేయట్లేదు. రేపు ఇంటర్వ్యూలో ఏం చేస్తారు? ఇన్ ఇంటర్వ్యూ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఆస్కింగ్ ది స్మాల్ క్వశ్చన్స్, ట్రికీ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్కింగ్. నో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఫైల్ పర్మిషన్స్ మనకి ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పాను. కోట్ దుర్గారావు చేసావా చేయలేదా? It's up to you guys. Now see guys, here I'm going to be changing the file permissions to that folder. So here I'm going to be giving change mode. Space L HDFC app. Okay. Now I'm going to be changing the file permission. Change mode. 770.
See guys here, it is changed now. Only the user and the group only are having the read, write, and execute permission. Others are not having any permission. They are not having the read, write, and execute permission. Okay, this is what we require. Okay, permission changes. So when we made this change, permissions have been changed here. Okay, permissions changes for this folder. Now, after this, what about this permission? For that means for the user accounts, the permission entity. For this folder also, we should have the same kind of a permission. The same permission should be inherited. ఇవే పర్మిషన్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ లో నంబర్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఫోల్డర్ కి పర్మిషన్స్ ఇస్తూ వెళ్ళాం రియల్ టైమ్ లో సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ whatever the permissions we have given to this main project folder, the same permission should be inherited to the same permissions. These permissions will be inherited to this three permissions. I think the same permissions will be inherited to this one also. Okay, so for that case, we have to be set group ID permissions. We have to be give set group ID 1. So let's now change mode plus yes, give the path of that project folder. A project folder path equivalent. Here see guys, change mode plus s, and here home HDFC application. Now see guys here, in the mundara yes and on the place expand place lo s energy. That means now set group ID we have set for this one. So whatever the further folders if you are creating, the same permissions will be inherited. ఫర్దర్ గా మీరు ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసినా కానీ ఈ ఫోల్డర్ కి కూడా ఇదే పర్మిషన్స్ అనేవి అప్లికబుల్ అవుతాయి. Is it clear till this part? Right. Now what we will do is I am going to be creating the users, creating these files. The files we create the sample code, we can download it from the internet. Okay, so first thing I'll do is here I'll be getting into this SAFC app. Okay, as of now no files are there. I am creating the file here application.java. Insert mode lo vellalinte. Right, now sample Java source code. Okay, you can get that one from ఏదైనా ఒక శాంపుల్ కోడ్ తీసుకొని చేయండి. Okay, for example, this is your application.java. Okay, this is your application.java. Save this file. Next one, login.java file, insert mode. Now here you can downloading the other method here. Some sample code you can download it, any code. Next here, so here we have created the two files, right? Next, I'm going to be creating the directory here. So as per this picture, HDFC application directory is created. Now I'm going to be creating the another directory here, user accounts. Okay. So here, getting into this user accounts, we need to be creating the file here, savings account. Okay, get some file on this. Okay. Some sample code. You can get this. Save this file as escape key :W2. W is write and save. What is W representing?
All right. Q is quit. Here is fine. Now I have saved this file. After that, current account dot Java. Insert. Now you can download. You can copy some other files here, guys. Okay. Right. We have created this. Suppose now, if you can get this tree command when you're executing, see, in this HDFC application, we have application.java and the login.java. Under this one user accounts folder, we have these files are clear. So now what I'll do is here, after I have created this one, I need to be give this one. So that means the team members we need to be added into the group. Group loki team members ni add cheyali. Kada? The team members in any group look add చేసుకోవాలి. So in that case, what I'll do, user mode -a representing single user. Capital G. Capital G ఏంటి? Small g అంటే primary group. Capital G అంటే secondary group. Right. So this is your group name and which user we are adding. Okay. So let me show you here cat etc group grep. What is the team? Sorry, group HDFC team. Okay. As of now, no users have been added. User mode -a capital G. Which group? HDFC team. Okay. Which user I'm adding? Ravi. Oh, sorry. Hyphen ఇవ్వాలి కదా. Okay. Ravi user added. Okay. So here I'm going to be adding this Ravi user in this. Next time I need to be add the user Vivek. User mode -a capital G HDFC team and Vivek. Got it? Both the users have been added. Okay. Now I have been added Vivek user here. See guys, Vivek user ni kuda add chesaru. Now what I need to be get is this project folder should be accessed by only my team members. No other user should be getting an access. That is my agenda, right? So let me get connected to this machine. Suppose now I'll be taking the duplicate session. And here I'm going to be logged in as Ravi. Okay. Now we need to be getting to this home directory. And here he's having HDFC application. He can access this because he belongs to that team. Clear guys? But చూడండి ఇక్కడ access చేయగలుగుతున్నాడు files ని. Now let's see that one. Can he access this one? Application.java file. He can access, right? Next, if you want to, want to get into this user accounts, and if you want to access this file, yes, he can do that. Got it? Why he is getting an access?
Who am I? Vivek user. Get into this home directory, HDFC. Okay. Here you can access, getting into this user accounts. So guys, here he can get into this. Okay, he can access this one. Now cat user reports.java he can access. Now tell me, Vivek user kada, who am I? Okay, suppose when current account.java file open user. Okay, now if you try to make some change in this, చూడండి ఇక్కడ ఏమిస్తుంది, read only అని ఇస్తుంది. Why? ఎవరికి? వివేక్ యూజర్ కి యాక్సెస్ లేదు కదా, ఎందుకు? ఈజ్ నాట్ అడ్మిన్. రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ ఇచ్చాం కదా, ఇక్కడ మనం పర్మిషన్స్ ఏమి ఇచ్చాం? రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇచ్చాం కదా, then why it is giving that error? ఇంటర్వ్యూలో ఇలాంటివి అడుగుతాం. శోక్ శ్రీనివాస్, ఎందుకు? I'll tell you. ఈ స్క్రీన్ షాట్ కూడా పెట్టాను, ఇది చూస్తే మీకు ఆన్సర్ కనబడుతుంది ఇక్కడ. లేడు, ఉన్నాడే, దీంట్లో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసాం కదా, గ్రూప్ లో యాడ్ చేసాం కదా, cat etc group, okay, grep HDFC team. వివేక్ యూజర్ యాడ్ చేసాం కదా, మరి ఎందుకు వస్తుంది ఎర్రర్? నాకు రీడ్ ఓన్లీ అని ఎందుకు వస్తుంది? వై ఇట్ ఈస్ గివింగ్ రీడ్ ఓన్లీ ఆప్షన్? సిక్స్టీ 70% దీనికి ఆన్సర్ చేస్తే 60-70% లైన్స్ వచ్చినట్టు. ప్రైవేట్ లో ఉందా? ఎక్కడ? ఇక్కడ మీకు ఆన్సర్ ఉంది ఈ స్క్రీన్ లో. ఏది ఆర్చీవ్ ఫైల్? ఇది ఆర్చీవ్ ఫైల్ కదట, టార్ ఫైల్స్ అంటారు వాటిని. దీనికి సంబంధం లేదు కదా, నేను అడిగింది ఈ గ్రూప్ కదా. దిస్ ఇస్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్. See, group is HDFC team, but user ఎవరు? root user కదా. root user has to give the permission. root user కనుక పర్మిషన్ ఇస్తేనే then you can able to be getting an access, otherwise it won't. అందుకని మీకు ఇక్కడ రీడ్ ఓన్లీ అని వస్తుంది వివేక్ కి. వివేక్ చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు, బట్ వివేక్ కి రూట్ పర్మిషన్స్ లేవు కదా. వివేక్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ద సూడో పర్మిషన్స్. ఇఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద సూడో పర్మిషన్స్ దెన్ ఈ కెన్. అందుకని ఈ కాంట్ మేక్, ఈ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్, రీడ్ అవన్నీ చేస్తాడు, చేంజెస్ చేయడానికి, మోడిఫై చేయడానికి వీళ్ళదు. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. క్లియర్? సో దాన్ని అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ క్యూ, సారీ కోలన్ క్యూ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ అంటే మనం ఏమి చేంజ్ చేయకుండా we can exit from that console. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు with two members they are accessing this file kada. Now what is our thing is here, if మనకి ఇక్కడ వేరే టీమ్ మెంబర్ గనక ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ ని యాక్సెస్ చేయగలరా చూద్దాం. ఓకే, he should not getting an access అంతే కదా. So if you can see the permission here, read, write and
execute permission only for the user or owner of that file and group only. ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ permissions నేను ఇప్పుడు వేరే team member తీసుకుంటాను. Suppose now we have a Srinivas, right? And if the Srinivas to login I can I able to be access that file or not? Let me check. Password Srinivas. Okay. Now I'll be logged in. I'll be taking the duplicate terminal. SU-Srinivas. Okay. Who am I? Srinivas. ఇప్పుడు తను హోమ్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ HDFC అప్లికేషన్ ని యాక్సెస్ చేస్తుంటే పర్మిషన్ డినైడ్ అని వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? ఏంటి? గ్రూప్ లో కదా, ఈ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ద గ్రూప్ కదా, ఇంకా గ్రూప్ లో యాడ్ చేయలేదు. సో శ్రీనివాస్ ఇస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు దట్ టీమ్. ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి? What I need to do? శ్రీనివాస్ ని టీమ్ లో యాడ్ చేయాలి, అంతే కదా. శ్రీనివాస్ ని టీమ్ లో యాడ్ చేస్తే సో హీఈస్ ఆల్సో గెటింగ్ అన్ యాక్సెస్ టు ఆల్ దీస్ ఫైల్స్. ఈ విధంగా మనం ఎప్పుడైనా కానీ రియల్ టైమ్ లో వి నెవర్ గివ్ ద యాక్సెస్ పర్మిషన్ ఇండివిజువల్లీ, వి ఆల్వేస్ గివ్ ద యాక్సెస్ పర్మిషన్స్ అట్ గ్రూప్ లెవెల్. గ్రూప్ లెవెల్లోనే యాక్సెస్ పర్మిషన్స్ ఇస్తాం, ఇండివిజువల్ యూజర్స్ ఇవ్వం. ఎందుకంటే హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు. అలాంటప్పుడు ప్రతి సింగిల్ యూజర్ కి పర్మిషన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఆర్గనైజ్ చేయాలంటే కుదరదు. I was told you when the group administration, I was told you an example also. వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకుంటాం? ఆర్గనైజింగ్ ద యూజర్స్ కదా. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది. మీ అందరికి ఇండివిజువల్ గా ఫైల్స్ ని పంపించాలి అంటే, నోట్స్ పంపించాలంటే డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ. అదే ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి మీ అందరినీ దాంట్లో యాడ్ చేసేసి నేను నోట్స్ ని అప్లోడ్ చేయడానికి హాఫ్ ఎ మినిట్ కూడా పడుతుంది కదా. సో that is one of the way how we are organizing the users. Clear? Fine. Now this is how we are going to be working like this one here is, though it is we are using this team members, how we are going to be adding and how we are accessing, giving the access permissions to them. This is how we need to do. And meeku ikkada DevOps engineer commands అనేవి నేను ఇక్కడ షార్ట్ లిస్ట్ చేశాను. ఫస్ట్ మీరు మిగతా కమాండ్స్ అన్ని కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. See, regularly at workplace we are using mostly 30 to 40 commands I use as well. Hundreds of commands ఉంటాయి like next week, but we never use that one. Even 20 years experience ఉన్నవాళ్ళు కూడా అన్ని commands use చేయరు. For your project, how many commands are used, regularly used, which are required for your project to be get it work? Only those commands we are using. అవి రెగ్యులర్ గా ఒక 30 to 40 కమాండ్స్ ఉంటాయి. అవి నేను షార్ట్ లిస్ట్ చేశాను. నేను లైనక్స్ కమాండ్స్ రెగ్యులర్ గా మనం ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన స్టాండర్డ్ 90% ఆఫ్ దోస్ కమాండ్స్ వీఆర్ యూజింగ్. ఇవాళ వరకు మనం చేసిన కమాండ్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో టుమారో దెర్ ఇస్ అ బ్యాకప్ క్లాస్. ఎవరైతే కొత్త వాళ్ళు వచ్చారో వాళ్ళందరికీ కూడా రేపు బ్యాకప్ క్లాస్ ఉంటుంది 2 hours. If old students also wants to be joined, it's up to them. Okay, so Monday నుండి మనం Linux, that means Monday or Tuesday, we are going to be starting the shell scripting. Okay, scripting. So if you are practice the Linux commands good, Linux commands baga practice chesi danni manchi command vachin tarvata shell scripting chaala easy avutundi. Ive commands ni dantlo programmatical way lo use chestam shell scripting. Kabatti Linux commands baga practice cheyandi. Linux classes అయిపోయి కదా అని చెప్పేసి ప్రాక్టీస్ చేయడం మానేయకండి. So that is daily you have to be keep it like 1 hour Linux commands. అలా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండండి. Then it will be useful because real time లో మనం 80% Linux servers లోనే వర్క్ చేస్తాం. అందులో రెడ్ హ్యాట్ ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం. Ubuntu కంటే రెడ్ హ్యాట్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం. మిగతా విండోస్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, డెబియన్ సర్వర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. బట్ దిస్ మేజర్లీ we are going to be working on Linux servers. అందుకని మీకు అడ్మినిస్ట్రేషన్, ప్రాసెస్ కమాండ్స్, యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎందుకు చెప్పాను. ఓకే, సో టుమారో విల్ బి హ్యావింగ్ ద సెషన్ లైక్ 2 hour session for the backup classes. Okay, that's all for the day guys, and we will be meeting the tomorrow. Okay, 11 లేదు 11:30.
చూస్తాను, నేను చెప్తాను మీకు, ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను గ్రూప్ లో అప్డేట్ చేస్తాను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో మీరు ఓకే 24 లో పాస్ అవుట్ అయ్యారు కదా, సో ప్రాక్టీస్ అంటే ట్రై అవుట్ చేయలేదా అసలు? ఓకే 1 year కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు, యూ కెన్ అప్లై ఫర్ జాబ్స్. బట్ ఏంటంటే మీరు 6 months పెట్టుకోండి, ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేస్తే మీకు 6 months లో వాట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ టార్గెట్, లైక్ 6 months లో ఐ హ్యావ్ టు బి గెట్ ఇన్ టు ద జాబ్. కోర్స్ వచ్చేసి మనకి 3.5 months ఉంటుంది, 4 months వేసుకోండి, ఎందుకంటే దీంట్లో నేను ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తాను. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ వన్ ఓన్లీ జనరల్ టూల్స్ చెప్పేసి వదిలేదు, నేను ఇవన్నీ కూడా ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నుండి చెప్తాను. సపోజ్ నౌ ఈ అబ్బాయికి ఈజ్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఐటీ, మీకు లేదు, ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి, సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఇతను కూడా తెలియదు, కాలేజ్లో చెప్తారు నాకు తెలుసు, ఏ కాలేజ్లో చెప్పరు, ఈవెన్ హైదరాబాద్లో ప్రకాశం గారు ఇక్కడ కూడా చెప్పరు. ఏంటి అంటే మీకు అసలు ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి, హూ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్, అసలు ప్రాజెక్ట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఏంటి, ప్రాజెక్ట్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, అసలు ప్రాజెక్ట్ ఎలా వస్తుంది, దాంట్లో ఏ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాం, అజైల్ స్క్రమ్ చెప్పారా, ప్రాజెక్ట్ మెథడాలజీ అజైల్ స్క్రమ్ 2013 లో వచ్చింది, సీక్వెల్ కాదు, ప్రాజెక్ట్ మెథడాలజీ అది. ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ యూజ్ చేశారు కదా, అలాగే అది ఓల్డ్ మాన్యువల్ ప్రాసెస్, అది ఇప్పుడు అజైల్ స్క్రమ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం లాస్ట్ 12 years నుండి. 2009-10 లో వచ్చింది అది, బట్ 2013-14 నుండి చాలా వాస్ట్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు ఆర్గనైజేషన్స్ లో. బట్ అది కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కి చెప్పట్లేదు, ఎందుకు చెప్పట్లేదు వాళ్ళు మరి, మళ్ళీ వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసి ఇక్కడ నేర్చుకుని వెళ్తున్నారు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు డెవలప్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఆటోమేషన్ జరుగుతుంది కదా. సో ప్రాజెక్ట్స్ ఇంత ఫాస్ట్ గా డెవలప్ అవుతున్నాయంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో డెవాప్స్ అజైల్ స్క్రమ్ మెథడాలజీ ఉండటం వల్ల మీకు కొత్త సర్వీసెస్ కానీ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఫాస్ట్ గా డెవలప్ అవుతాయి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటే అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో, ఓకే వాట్స్ యువర్ which methodology you have implemented in your previous project? Sir, we had implemented waterfall methodology and adugutunte just inkoka 2-3 నిమిషాలు మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తారు అక్కడ. ఓకే విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ బ్రదర్ అని చెప్పేసి పంపిస్తారు. అంటే నువ్వు వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తున్నావు అంటే వాడికి అర్థమైపోతుంది. సో ఇక్కడ దరిదాపు లెక్కలు లేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు 99% ఇప్పుడు మీరు యూజ్ చేస్తున్న అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, వెబ్ అప్లికేషన్స్ కానీ, మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కానీ, ఈ కామర్స్ కానీ, ఓటీటీ అప్లికేషన్స్ కానీ, సోషల్ మీడియా అప్లికేషన్స్ కానీ, ఏవైనా తీసుకోండి, న్యూ సర్వీసెస్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి ఎవ్రీ మంత్, కొత్త సర్వీసెస్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి, బ్యాంకింగ్ డొమైన్స్ కానీ, ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్ కానీ. టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఓటీటీ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఎవ్రీ థర్స్డే ఇవాళ నైట్ అప్లోడ్ చేసేస్తారు న్యూ వెబ్ సిరీసెస్, న్యూ మూవీస్ అని. ఎలా అప్లోడ్ చేస్తారు, ఎవరు అప్లోడ్ చేస్తారు అంత ఫాస్ట్ గా? అమెజాన్ ఉంది, అమెజాన్ సైట్ ఉంది, ఈ కామర్స్. అమెజాన్ అప్లికేషన్ లో hundreds and thousands of products are uploading every day. How it is possible without taking downtime? Downtime అంటే ఏంటంటే యూజువల్లీ ఇంత ముందర ప్రాసెస్ ఎలా చేసేవాళ్ళం అంటే, ఒక కోడ్ రాసిన తర్వాత ఒక 3-4 months అయిన తర్వాత కోడ్ ని బిల్డ్ చేసి టెస్ట్ చేసి దాని తర్వాత ఆ అప్లికేషన్ యుఐడి టెస్టింగ్ అవుతుంది, అంటే యూజర్ కి పంపిస్తాం. యూజర్ క్లయింట్ అనమాట, క్లయింట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను HDFCకి క్లయింట్ ఈజ్ మై క్లయింట్, ఇక్కడ నేను ఒక 4 months 5 months కోడ్ ని డెవలప్ చేసేసి నేను పంపించాను వాళ్ళకి, టెస్ట్ చేసేసి. వాడు టెస్ట్ చేసి వాడు ఓకే అంటే వాడు యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తాడు, దాన్ని యుఐడి టెస్టింగ్ అంటాం. ఎప్పుడైతే నాకు అప్రూవల్ వచ్చిందో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఈ అప్లికేషన్ ఈ 4 months లో నేను ఏదైతే సర్వీసెస్ డెవలప్ చేశానో ఆ కోడ్ ని నేను దీంట్లో డిప్లాయ్ చేయాలి ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ సర్వర్ ని డౌన్ చేయాలి. సర్వర్ రన్ అవుతున్నప్పుడు సర్వర్ ని డిప్లాయ్ చేయలేము, అప్లికేషన్ ని డౌన్ చేసేసి. అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు సర్వర్ ఈజ్ అండర్ మెయింటెనెన్స్, ఇట్ విల్ బి రెజ్యూమ్డ్ ఆఫ్టర్ 2-3 hours అని చెప్పేసి చెప్తారు కదా. అదేమవుతుంది, బ్యాక్ ఎండ్ లో మేము ఇక్కడ టీమ్ మెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటామో విల్ బి టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ అడ్మిన్ అండ్ ద సిస్టమ్ అడ్మిన్, అండ్ ఈ కోడ్ ని దాంట్లో డిప్లాయ్ చేసేసి ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేసి టెస్ట్ చేస్తాం ఇమీడియట్ గా. అంటే మేము డిప్లాయ్ చేసింది వర్క్ అవుతుందా లేదని తెలియాలి కదా. చేసి ఇఫ్ యు ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి అప్ ద సర్వర్. ఇది జరిగే ప్రాసెస్ ఇంత ముందర, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 10-15 years బ్యాక్.
వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మాన్యువల్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు అలా కాదు, ఇప్పుడు అంతా కూడా ఆటోమేటెడ్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా చూసారా సర్వర్ డౌన్ అవుతాం? ఓటీటీ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఎప్పుడైనా సర్వర్ డౌన్ అయిందా? సర్వర్ డౌన్ అవ్వకుండానే న్యూ సర్వీసెస్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎలా? In the back end, we have the DevOps mechanism instead. In the back end, we are having the methodologies are like greenery, not greenery, blue and green deployments, blue, green and canary deployments. And a cloning of the servers, production servers, rendu untai. Suppose, ante rendu in the sense, the application traffic ni batti untundi. If it is a big application, hundreds and thousands of servers untai. Danni replicate chestam annamata. Cloning annamata. క్లోనింగ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ రన్ అవుతుంది, ఇది యాక్చువల్ రన్నింగ్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్. ఇప్పుడు నేను న్యూ సర్వీసెస్ రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి, దీని క్లోనింగ్ ఇంకొక సర్వర్ని నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు న్యూ సర్వీసెస్ నేను ఏం చేస్తానంటే దీంట్లో రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాను. ఈ రెండింటి డేటాబేస్ ఒకటే. ఏం చేస్తాను, కొత్త సర్వీసెస్ దీంట్లో రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాను. ఎప్పుడైతే ఈ సర్వీస్ అన్ని ఇక్కడ టెస్టింగ్ అయిపోయిందో వెంటనే నేను అప్పటి వరకు ఈ సర్వీస్ మీరు యాక్సెస్ చేస్తుంటారు. నేనేం చేస్తాను, ఈ సర్వీసెస్ కొత్త సర్వీసెస్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు, దీంట్లో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ట్రాఫిక్ ని నేను దీనికి డైవర్ట్ చేస్తాను. మీకు అసలు తెలియదు మీకు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది, న్యూ సర్వర్ నుండా లేకపోతే ఓల్డ్ సర్వర్ నుండా. ఇది బ్లూ, ఇది గ్రీన్ డిప్లాయిడ్. అప్పుడు మీకు తెలియదు కదా, అసలు సర్వర్ డౌన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా, నేను కొత్త సర్వీసెస్ రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి. అందుకని మీకు ఇప్పుడు న్యూ సర్వీసెస్ అనేవి ఎవ్రీ మంత్ మీకు వస్తున్నాయి, నోటిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మీరు ఇన్స్టా తీసుకోండి, ట్విట్టర్ తీసుకోండి, లింక్డ్ఇన్ తీసుకోండి, ఎనీ అప్లికేషన్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్. న్యూ సర్వీసెస్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి కదా దాంట్లో. ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఇంత ఫాస్ట్ గా ఎలా డెవలప్ చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ డెవాప్స్ మెథడాలజీ అనేది ఫాస్ట్ అప్ జరిగింది. ఇంతకుముందు మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ఉంది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రదర్, ఇప్పుడు మీ ఇద్దరికి చెప్పాను, ఒక 5 kilometers ట్రావెల్ చేసండి అంత, నడుచుకుంటున్నాం, రన్నింగ్ లో ఎంత టైం పడుతుంది మీకు? జెన్యున్ గా చెప్పాలి, ఒలింపిక్ వెళ్ళిపోతే నడుచుకుంటూ ట్రై చేయండి. ఎప్పుడు నడుచుకుంటాం నాకు తెలిసి మినిమం 1 hour పడుతుంది, 1.5 hours పడుతుంది. 5 kilometers 1 hour సరే, ఎంత 45 minutes పడుతుంది? 35 minutes లో 35 minutes లో వెళ్ళిపోతా. వాకర్ అని మీ ఇష్టం, మాన్యువల్ గా 35 minutes పడుతుందా? మైట్ బి ఓకే, ఫైన్, ఓకే సరే, 35 minutes పడుతుంది అనుకున్నాం వీళ్ళ ప్రకారం. 35 minutes పడుతుంది కదా. అదే మీకు బైక్ ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఎంతసేపు పడుతుంది? 5 minutes అయిపోతుంది కదా. అంటే ఇంతకుముందు జరిగేది 35 minutes జరిగే ప్రాసెస్, ఇప్పుడు నేను ఆటోమేషన్ చేసేసి నీకు బైక్ ఇచ్చి కవర్ చేయండి, సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ మీకు 5 minutes లో అయితే వర్క్ ఫాస్ట్ అయినా. సేమ్ అదే లాజిక్ ఇప్పుడు మనం ప్రాజెక్ట్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఇంత ముందర జరిగే ప్రాసెస్ అన్ని మాన్యువల్ గా చేసేవాళ్ళు, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉండేవి ప్రాజెక్ట్ లో, వాటిని అన్ని కంపైల్ చేయాలంటే డేస్ పట్టే. ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ అయినా 500-600 ఫైల్స్ ఉంటాయి, వాటన్నిటిని కంపైల్ చేసి బిల్డ్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్. అందుకే ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేయాలన్నా కానీ ఎర్లియర్ డేస్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మినిమం 10 to 15 months. ఒక చిన్న వెబ్సైట్ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు 2 hours చేసేయచ్చు. ఎలాగా? ఆటోమేషన్ టూల్స్ చూస్తారు. ఇట్ బ్రింగ్స్ దట్ స్పీడ్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. ఆ స్పీడ్ అనేది ఎలా వచ్చింది మనకి? విత్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దిస్ డెవాప్స్. అందుకని డెవాప్స్ అనేది ఇట్స్ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్. అందుకే డెవాప్స్ లోగో కూడా చూడండి, ఇన్ఫినైట్. ఇన్ఫినైట్ అంటే అంతే కదా, దెర్ ఇస్ నో ఎండ్. కంటిన్యూగా ప్రాసెస్ జనరేట్ అవుతూనే ఉంటుంది, న్యూ టూల్స్ వస్తే యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటున్నారు. ఏ రన్ అయ్యేదే బ్యాక్ ఎండ్ లో క్లౌడ్ మీద, డెవాప్స్ మీద. డెవాప్స్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి రీప్లేస్డ్ బై ఏఐ. అంత రాంగ్ పర్సెప్షన్ లో ఉన్నారు మార్కెట్ లో. ఏవైతే హాఫ్ నాలెడ్జ్ మొత్తం చెప్తున్నారు ఏ వచ్చేసి మొత్తం ఐటీ జాబ్స్ అన్ని లేచిపోతున్నాయి. ఐటీ జాబ్స్ తీసేసేవి ఏంటి అంటే, ఏవైతే మాన్యువల్ ఎందుకు కాదు, రిపిటేటివ్ గా చేసేవైతే నాన్ టెక్నికల్ ఉన్నాయో అవన్నీ తీసేస్తున్నారు. ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ లో చాలా మందిని తీస్తారు, ఎందుకంటే హెచ్ఆర్ చేసే ప్రాసెస్ ఏముంటాయి, పేరోల్ ని రన్ చేయాలి. ఆ పేరోల్ ని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఏ ఇంప్లిమెంట్ చేసేస్తున్నారు, చాట్ బోర్డ్స్ పెట్టేస్తున్నారు. సింపుల్, రిక్వైర్మెంట్ అంతా పోయింది. ఇప్పుడు ఏ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే జాబ్ ఇంకా బెటర్మెంట్ అవుతుంది. ఐ మీన్ టు సే, ఇప్పుడు 10 మంది చేసే జాబ్ ని ఒక 3-4తో చేసేయచ్చు ఏ టూల్స్ యూస్ చేస్తే. అంటే 6 members జాబ్ పోయింది. 6 members జాబ్ పోయిందంటే వాడు ఏకి అప్డేట్ అవ్వలేదు. వాడు
ఐటీలో మీరు వస్తున్నారంటే ఐటీలో ఏంటంటే కీప్ ఆన్ అప్స్కిల్లింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. See, I have an 18 years of experience. Currently, I'm working as a project manager. నాకు లాస్ట్ ఇయర్ ప్రమోషన్ వచ్చింది ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్. ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ అంటే తెలియదు కాబట్టి ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అని చెప్తాను. ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ అంటే ఏంటి అంటే నంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని డీల్ చేస్తుంటాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ కి రిపోర్ట్ చేస్తారు అనమాట. ఇప్పుడు నా కింద ఒక 3 ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు నాకు రిపోర్ట్ చేస్తారు వాట్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ స్టేటస్ ఏంటి అని. సో నేను ఏంటంటే డెవాప్స్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీస్ లో వర్క్ చేస్తాను. లాస్ట్ 10 years నుండి ఫ్రమ్ 2016 నుండి నేను డెవాప్స్ లో ఉన్నాను. డెవాప్స్ క్లౌడ్, AWS, Azure, GCP and all this. Number of projects, number of methodologies, certifications and this. So I have handled more, I have trained more than 10,000 people. Last 6 years నుండి నేను ట్రైనింగ్ చేస్తాను. 2019 నుండి ఇస్తున్నాను ట్రైనింగ్స్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే రియల్ టైంలో మీకు ఈ న్యూ మెథడాలజీస్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రాసెస్ అనేది స్పీడప్ అయింది. ఎవ్రీ ఇయర్ డెవాప్స్ జాబ్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతున్నాయి. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, సార్ ఎందుకు సార్ ఇంత స్పీడప్ చేసుకోవడం, నార్మల్ ప్రాజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా అని అంటే ఏదైనా కానీ ఎప్పుడైనా కానీ మీరు హిస్టరీ చూసుకుంటే ఎవల్యూషన్, ఏదైనా కొత్తది ఐటీ ఎవల్యూషన్ వచ్చింది అంటే కనుక మీకు ఇనీషియల్ గా బెటర్ జాబ్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు ఏ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుంది, చాలా మంది జాబ్స్ పోతున్నాయని బాధపడుతున్నారు మార్కెట్ లో. కాదు, ఎట్ సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నెక్స్ట్ ఒక 6 months లో మిలియన్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఊళ్ళో పెరిగారు కదా, మీ తాతగారు వాళ్ళు ఎలా చేసేవాళ్ళు, పొలం దున్నటం కానీ అలాంటి మాన్యువల్ చేసేవాళ్ళు కదా, అన్ని నాగలు పెట్టేవాళ్ళు కదా, ఎంత టైం పట్టేది కదా వాళ్ళకి పాపం. దాని తర్వాత ట్రాక్టర్స్ వచ్చాయి, ఫాస్ట్ పోవాలా 2 hours కదా, ఫాస్ట్ అయింది కదా అక్కడ. సిమిలర్ గా ఇప్పుడు మనం ఓల్డ్ మెథడ్ లోనే చూసుకుంటే బుల్లెట్ కార్డ్స్ మీద వెళ్ళేవాళ్ళు ఒక ఊరు నుండి ఇంకో ఊరికి పాతకాలంలో. ఇప్పుడు కూడా అలాగే వెళ్తున్నామా? లేదు కదా, మోటార్స్ వచ్చేసాయి, కార్లు వచ్చేసాయి, ఫాస్ట్ అయిపోయింది కదా. సో ఎవ్రీ టైం ఎవల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటంటే ప్రీవియస్ జాబ్స్ అనేవి కొన్ని స్లంప్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇది జరుగుతుంటుంది. ఇంత ముందర మనకి ఇంటర్నెట్ లేనప్పుడు కూడా మనకి టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేసేవాళ్ళు, అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళం కదా, అక్కడ కూర్చుని అదేంటి ఆ కౌంటర్ దగ్గర నుంచునే వాళ్ళం. లేదు అంటే ఏజెంట్స్ ని పట్టుకునేవాళ్ళం, వాడు కొంచెం కమిషన్ తీసుకొని మీకు టికెట్ బుక్ చేసి ఇచ్చేవాడు. అవునా, వాడి జాబ్స్ ఉండేవి అప్పుడు. ఎప్పుడైతే ఇంటర్నెట్ వచ్చిందో వాళ్ళ జాబ్స్ వెళ్ళిపోయినట్టే కదా, ఏజెంట్ జాబ్స్ ఏం లేవు. మనం ల్యాప్టాప్ మీద కూర్చొని మనం బుక్ చేసుకోవచ్చు, కౌంటర్ దగ్గర కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు. అంటే దీని తర్వాత ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ ఎవల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు వెబ్ డెవలపర్స్ ఇలాంటి జాబ్స్ అనేవి జనరేట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ లేకపోతే యూట్యూబ్ ఇవన్నీ వెబ్సైట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ నుండి వచ్చాయి, మిలియన్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ జనరేట్ చేసింది కదా. కాకపోతే ప్రీవియస్ జాబ్స్ ఏవైతే మాన్యువల్ గా చేసేవో ఏజెన్సీ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ పోయాయి, అంతే కదా. వెబ్ డెవలపర్ అప్పటి నుండి వచ్చింది. అలాగే ఏ ఐటీ ఎవల్యూషన్ వచ్చినా కానీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో కొంచెం స్లంప్ ఉంటాయి జాబ్స్ లో, బట్ లేటర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ జనరేట్ అవుతాయి. ఏఐ కూడా చేసేది అదే. మాన్యువల్ జరిగే ప్రాసెస్ అన్నింటినీ కూడా ఏదైతే రిపిటేటివ్ గా చేసే ప్రాసెస్ అంతా కూడా తీసేసుకో. ఇప్పుడు ఏ ఇంప్లిమెంటేషన్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉండేది డెవాప్స్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. టెక్నికల్ గా ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు ఏ రియల్ టైమ్ లో. మేము చూస్తున్నాం కదా మా ప్రాజెక్ట్స్ లో మెషిన్ లెర్నింగ్ అని లాస్ట్ 2 years చాలా మార్కెట్ చేశారు, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ డెవాప్స్ అనేది నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్. మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కావాలి, డెవాప్స్ కావాలి, ఏఐని అప్స్కిల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను దీంట్లోనే ఈ ప్రాసెస్ లోనే ఏఐ కూడా చెప్తానండి. I'll be explain that AI also. ఏఐని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, దీస్ థింగ్స్ I'll be explain. ఎందుకంటే దాని గురించి కూడా అవేర్నెస్ రావాలి మీకు. ఐటీలోకి వస్తున్నారంటే మీకు ఆ అవేర్నెస్ కూడా రావాలి, ఆ అవేర్నెస్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ అని అడగం, ట్రిక్కీగా అడుగుతాం క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్. మీరు ఫ్రెషర్స్ కింద వెళ్ళారనుకో, అప్పుడు మీకు బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. వాట్ ఈస్ డెవాప్స్, వై వీ హ్యావ్ టు బి ఇంప్లిమెంటింగ్ ద డెవాప్స్. ఇది మీద డెవాప్స్ ఇది మీద ఫ్రెషర్స్ జాబ్ కూడా ఉంది సార్. ఎవరు చెప్పారు? మాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అలా ఏం లేదు. ఇప్పుడు రిసెషన్ నడుస్తుంది కాబట్టి ఫ్రెషర్స్ కి కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి అంతే, అలా అని లేకుండా లేదు. ఏంటంటే స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ లో ఉంటాయి, స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, చిన్న కంపెనీస్. ఇప్పుడు మనకి టీ హబ్ ఉంది,
అలాంటి చోట మనకి ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ అంటే ఐటీ జాబ్స్ దొరుకుతాయి. అంటే ఇది మన స్టార్ట్అప్, ఇది ఫ్రెషర్స్ జాబ్స్, ఫ్రెషర్ 0 to 1 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళని తీసుకుంటారు. కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఇప్పుడు మనకి జాబ్ స్లంప్ ఉంది కదా, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ మేము 6 months మీకు శాలరీ ఇవ్వము, స్టైఫండ్ కూడా ఇవ్వము, 6 months తర్వాత స్టైఫండ్ ఇస్తాము. మీరు ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు బి ఓపెన్ ఫర్ దట్. లేదు నాకు 6 లక్షల ప్యాకేజ్ కావాలి, 7 లక్షల ప్యాకేజ్ కావాలంటే కుదరదు. ఎందుకంటే మార్కెట్ ని బట్టి వెళ్ళాలి. మీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ వాడు ఇస్తున్నాడు. రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు వచ్చింది అనుకోండి, సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ మీ దగ్గర ఉందంటే యూ కెన్ డిమాండ్ ద ప్యాకేజ్. మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది కదా, ఒక 1-2 years వాడి దగ్గర పని చేస్తే 2 years వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. ఆ 2 years వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని మీరు బయట ట్రై చేశారు అనుకోండి, మీకు 10 లక్షల పైన ప్యాకేజ్ వస్తుంది. అలా ప్లాన్ చేయాలి. అంతేగాని మీ శాలరీ ఇవ్వదు నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను సార్ అలా కుదరదు. అలా చేయొద్దు ఎప్పుడు ఇనిషియల్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సింపుల్ గా చెప్తాను, ఇప్పుడు మీకే ఒక బిజినెస్ ఉంది, ఓకే, మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ వాడిని పెట్టుకుంటారా లేకపోతే ఫ్రెషర్స్ ని చేసుకుంటారా? ఎక్స్పీరియన్స్ వాడిని పెట్టుకుంటారు కదా, మీ బిజినెస్ స్మూత్ గా రన్ అవ్వాలంటే. ఓకే, పని చేసేవాడే కావాలి. ఇప్పుడు ఎలా అలా అదో సీక్వెన్స్ రేషియో ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో మేము తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం, మాకు ఒక 30 మంది రిక్వైర్మెంట్ ఉంది మా ప్రాజెక్ట్, నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ 30 members రిక్వైర్మెంట్ లో నేను 30 members ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళని తీసుకోను కదా. ఏం చేస్తాను నేను, మాకు ఒక బడ్జెట్ అలొకేట్ చేస్తారు అనమాట. ఇంత బడ్జెట్ లో మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఈ బడ్జెట్ అలొకేట్ చేసుకొని యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఈ నీడ్ టు బి డిసైడ్ ఎంతమంది ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు కావాలి, ఎంతమంది మిడ్ లెవెల్ వాళ్ళు, 5+ వాళ్ళు ఎంతమంది కావాలి, ఈ 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఎంతమంది కావాలి, ఫ్రెషర్స్ 0 to 1 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు కావాలి. మేమేం చేస్తాం, ఎక్స్పర్ట్ వాళ్ళని ఒక 3 members ని తీసుకుంటాం. 3 to 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని ఒక 6 members ని తీసుకుంటాం. రిమైనింగ్ మెంబర్స్ ని ఫ్రెషర్స్ ని తీసుకుంటాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఫ్రెషర్స్ ఆల్రెడీ వాళ్ళకి డెవాప్స్ మీద వాటి మీద ట్రైనింగ్ తీసేసుకుని వీళ్ళ కింద వేస్తాం. ఈ 3 to 5 years ఉన్న వాళ్ళ కింద వేస్తాం. సో దట్ దే విల్ బి లెర్నింగ్ ద థింగ్స్. అప్పుడు మేము బడ్జెట్ అనేది మేనేజ్ చేస్తాం. అంతేగాని అందరిని ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళని తీసుకోం. ఒక్కొక్కటి నెలకి 2 లక్షలు ఇవ్వాలంటే ఎవరు ఇస్తారు? అది ప్రాబ్లం. అలా ఉంటుంది ఇంటర్నల్ గా. సో మీకు రియల్ టైంలో మేము ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి ట్రైనింగ్ యూ ఆల్ ద స్టాండర్డ్ టూల్స్ అండ్ ద సర్వీసెస్. AWS లో 15+ సర్వీసెస్ విత్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూపిస్తాను, క్లాస్ రూమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ వన్, DevOps టూల్స్ అన్ని కూడా ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నుండి చెప్తాను. ఇవి అయిపోయిన తర్వాత మీతో ప్రాజెక్ట్స్, అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో నా క్లాస్ మీరు ఇప్పుడు విన్నారు, ఇంటరాక్టివ్ ఉంటుంది. మిగతా వాళ్ళలాగా వచ్చేసి క్లాస్ ఇవాళ టాపిక్ అది చెప్పేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం కాదు. ఐ కీప్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్, షుడ్ బి ఇంటరాక్టివ్. నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైందా, మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారా అనేది కూడా కావాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాను, ప్రాక్టీస్ చేశారు. ఇప్పుడు మిగతా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏంటంటే చెప్పేసి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు. ఒక క్వశ్చన్ కూడా అడుగు, ప్రాక్టీస్ చేసేవా లేదా ఏం అడుగు. వాటి బ్యాచ్ అయిపోయిందా, అది ఫినిష్ అయిపోయింది, మీరు బయటకు వెళ్ళిపోతారు. నాకు అలాగా నేను చెప్పింది, స్టూడెంట్ హూ స్టెపింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ మై క్లాస్ రూమ్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ హాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్, బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు హీ హాస్ టు బి సాటిస్ఫైడ్ దట్ ఎస్ టుడే ఐ హావ్ లెర్న్ ద న్యూ థింగ్ అని ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ తో క్లాస్ రూమ్ నుండి బయటికి వెళ్ళాలి. సో దిస్ షుడ్ బి ఇంటరాక్టివ్. ఆ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ ఉంటేనే మీకు వర్కౌట్ అవుతుంది. క్వశ్చన్స్ అడగాలి, ప్రాక్టీస్ చేయండి, క్వైరీస్ వచ్చినప్పుడు అడగండి. వీఆర్ హియర్ టు బి హెల్ప్ యూ. ఇప్పుడు మీకు చాలా కొత్తగా ఉంటుంది ఇవన్నీ. రేపు బ్యాకప్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, రేపు మార్నింగ్ రండి, 11 o'clock వచ్చేసాయి ఇక్కడికి. రేపు 2 hours సెషన్ ఉంటుంది, కంప్లీట్ గా లైనెక్స్ స్టార్టింగ్ నుండి చెప్తాను రేపు. ఓకే, 2 hours సెషన్ ఉంటుంది. అది నెక్స్ట్ వీక్ ప్లాన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వీక్ ప్లాన్ చేస్తాను న్యూ బ్యాచ్. ఇది న్యూ బ్యాచ్, జస్ట్ వాళ్ళకి లైనెక్స్ అయ్యింది అంతే. లాస్ట్ ఒక 10 days అయింది వీళ్ళ స్టార్టింగ్. ఇది న్యూ బ్యాచ్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. లైనెక్స్ స్టార్ట్ అయింది, ఏం కాదు. ఇప్పుడు ఇవాళ థర్స్డే కదా, మొన్న మండే కాకుండా అంత ముందర మండే స్టార్ట్ అయింది బ్యాచ్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో న్యూ బ్యాచ్. అదే మీకు లైనెక్స్ చెప్తున్నాను, అది లైనెక్స్ వీళ్ళకి కూడా ఫస్ట్ లైనెక్సే చెప్తున్నాను. ఓకే, సో మీరు దీంట్లో కంటిన్యూ అయిపోవచ్చు. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిన, నెక్స్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ గ్యాదర్ అయ్యి అది కొంచెం ఒక 1 week 10 days డిలే అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ వీక్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు, బట్ టైం టేక్. దీంట్లో కంటిన్యూ అయిపోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు.
అంటే మీరు ఊరు వెళ్ళేసి వస్తారు.